passionate cry all over the state for final political settlement. And this is the decision to be made for the people. And when the entire people are cry for this settlement, still a section of the underground, they have not been able to conclude whatever they have said, written, agreed, and therefore I said a section of the people continue to withhold this final settlement. Right. Now, what do you think it should be the role of the state government? For that matter, do you consider the state government as a facilitator or not? I think it is only between the government of India and the leaders of the Naga underground, and they have already signed officially, formally, the agreements. One on 3rd August 2015, the other one is on 17 November 2017. And this was again endorsed on 31st October 2019. What more can we expect also? Right. Now you see, after the 31st May resolution of the NSC and IM, where they had their National Assembly and they said that there can be no solution without the flag and constitution. Now, whose responsibility is it now, according to you, to break this deadlock and move ahead? My simple answer is that after 20 years of negotiation, during which they have discussed in threadbare whether it is sovereignty issue or a flag issue or constitution issue or integration issue. I believe that they have discussed it in detail during these 20 years of negotiation. And therefore, when they put all this in writing or committed to writing in the form of agreement, I think they should honor whatever they have already done, because immediately after signature, after the signing of the agreement, or during that time, they have not raised these issues. Therefore, we, the public, feel that whatever they have done, they did it consciously and with volition. And therefore, I think after signing all this, propping up this issue is not proper. It can be pursued after the settlement and democratically. So why should they not adhere to what they have already signed? Yes, I take your point. But since the NSCNIM has passed a resolution in a National Assembly that was attended by almost 2,000 of their leaders and members, the stalemate has continued because they are saying that there can be no solution without the flag and constitution. Now, my question is, how can this deadlock be broken? Should the government of India come up with an offer, or should the NSCNIM on its own come up with a middle path? My personal view is whether it is NSN or other groups, they should respect the urges of the Naga people for a solution on the basis of which they have already agreed upon in the past. And this new issue should not block the settlement. And Government of India can also ask them very firmly whether they adhere to the agreement made on the on 3rd August or not, because they have already signed. Right. Now, in the article that you have written, you have also described Chief Minister Nephew Rio, or for that matter, his government as corrupt and inefficient. These are the two words you have used, and I'm sure you have used it after a lot of thought. Why do you say so? I think it is an article, and people let the people read whatever I have said. Right. Now, Dr. Jamir, after 25 years of negotiations, we still have a deadlock, and you have said also in the article that certain sections of the
people are indulging in anti-national and anti-social acts by extortion and all that. But recently, the government has decided to withdraw all the check gates. Do you think the situation is slightly better now? We're still struggling to bring down this the price also, no? All the NGOs, especially this business community, we have been asking them to reduce the rate because mere lifting of this gate is not enough. Huh? Extortion continues. Huh? So do you think that law and order is the responsibility of the state? Do you think, at least in this front, are you trying to say that the state government has failed in performing its duties? Actually, the government's hands are also tied down by so many agencies because Nagaland is a land of governments, authorities. Huh? And therefore, state government also is finding very difficult to uh, carry on the administration. We cannot entirely blame the state government. The situation is such that state government is finding difficult to function as a normal government because so many authorities in Nagaland. Right. And my last question to you, Dr. Jameer, what will be your solution? What is your prescription? How do we break the deadlock, and how should we move ahead? My very simple and very genuine suggestion is now that at least the NNBG's group have already uh, agreed, so also NSN IM also should follow suit accordingly so that the people of Nagaland will have, I think, this Naga people also can enjoy peace and stability as any other states in the country. And therefore, it depends upon the, I think, political wisdom of the this innocent IM is concerned. And I hope, since they have already drawn up an agreement, it is in the best interest of the Naga people as well as government of India at this juncture. Because they don't have magic wand. They cannot proceed further than this. And therefore, I think they should use their political wisdom in the interest of the Naga people. Absolutely. Dr. S. Zamir there, the former Chief Minister of Nagaland. Thank you very much indeed for speaking to Northeast Live. Thank you. Now on to the big story from Tripura. Day after alleged political violence rocked the state, a high-level delegation of the Congress arrived in the state to assess the situation. Now, the three-member high-power committee of the Congress, comprising of party's leader in the Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary, MPs Gaurav Gogoi and Nasir Hussain, met party leaders and workers upon arrival, besides also calling on Chief Minister Manik Saha. The move follows a day after clashes erupted outside the Congress Bhavan in Agartala, which left State Congress President Birajit Sinha injured. While addressing media persons today, Congress MP Adhir Ranjan Chaudhary said that the attack on the Congress Bhavan, which is located just right outside the police station, two police stations rather, indicates that the law and order situation in the state is at stake. Now, Chaudhary alleged that people in the state are not safe under the ruling disposition. আজকে যেখানে আমাদের প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে কংগ্রেস দলের সদর দপ্তর, এটা একটা ঐতিহাসিক ভবন, তারই উল্টো দিকে এখানকার পুলিশের থানা, একটা না দুটো থানা, মহিলাদের থানাও আছে। আর এখানে যদি আক্রমণ হয় তাহলে সাধারণ মানুষের যে বার্তাটা যায় তাহলে এই যে বিজেপি সন্ত্রাস করবে, পুলিশ নিশ্চুপ থাকবে, অতএব যা খুশি তাই করা যেতে পারে। এই পার্ট অফিসে আসবার আগে রাস্তার ধারে একটা সাধারণ মানুষ যারা কোনো রকমের রুটি রুজি করছে, ডেকোরেশনের কাজ করে, তাদের দোকানেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।
Well, Chaudhary informed that the Congress delegates also met Chief Minister Manik Saha today to apprise him of the current situation. While Chief Minister Saha assured of all necessary assistance, he maintained that not everything was in his control, which Chaudhary said was a matter of concern. আজকে আমরা বিমানবন্দর থেকে নেমে কোনো হোটেলে যাইনি, কোনো গেস্ট হাউসে যাইনি, সোজা আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলেছি, মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি ত্রিপুরায় আপনাদের তো সরকার, এত আসন আপনাদের, তারপরেও কেন সন্ত্রাস? ত্রিপুরা একটা ছোট রাজ্য, 60টা বিধানসভার আসন, 36টা তো আপনাদের দখলে, শুধু বিজেপি পার্টির দখলে। কংগ্রেস তো একটা পেয়েছে, তাতেও কংগ্রেসকে ভয় লাগছে কেন? সারা ভারতবর্ষের চ্যানেলে দেখাচ্ছে, সংবাদ মাধ্যমে দেখাচ্ছে ত্রিপুরার সন্ত্রাস। উনি আমাদের কথা ধৈর্য ধরে শুনেছেন, অস্বীকার করব না। সময় দিয়েছেন, অস্বীকার করব না। ভদ্র ব্যবহার করেছেন, অস্বীকার করব না। উনি আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন যে কখনো কোনো অসুবিধা হলে আপনাদের নেতারা যেন আমাকে একটু জানায়, বলেছেন উনি, অস্বীকার করব না। কিন্তু যেটা আমার কাছে চিন্তার বিষয় সেটা হলো এই, যে একটা মুখ্যমন্ত্রী যখন বলে যে সবকিছু আমার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নেই, আমিও চাই এখানে হিংসা না হোক, শান্তির বাতাবরণ তৈরি হোক। নির্বাচন হয়ে গেছে, পার্টি পার্টি করবে, কিন্তু সরকার সরকার চালাবে, সবটা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। আমি খুব চেষ্টা করছি সব বিষয়টাকে আমার নিয়ন্ত্রণে আনার। আমিও চেষ্টা করছি আপনাদের মতকে সমর্থন করে যে ত্রিপুরায় শান্তি ফিরে আসুক। Now, meanwhile, Chaudhary expressed his gratitude to the people of the state for ensuring a victory for the Congress in the recently concluded by-polls. And meanwhile, Congress MP Gaurav Gogoi came down heavily on the police administration in the state for failing to ensure law and order situation in the state. Now, addressing media persons, Gogoi said that few police personnel refrain from taking a neutral action, thinking they will be rewarded. बार बार प्रश्न उठता है कि यहाँ पे प्रशासन, यहाँ पे पुलिस चुप क्यों बैठी हुई है? क्या त्रिपुरा के लोगों को एक निष्पक्ष पुलिस और प्रशासन की जरूरत नहीं है? पुलिस और प्रशासन संविधान के प्रति जो उन्होंने शपथ ली है, वो शपथ भूल गए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आक्रमण करेंगे तो उनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो पुलिस को, कर्मचारी को, कुछ कर्मचारी, सभी को मैं नहीं कहता, और कुछ कर्मचारियों को बाद में किसी प्रकार का तोहफा मिलेगा। And meanwhile, after securing a win in 3 out of 4 assembly constituencies in the recently concluded by-polls, Chief Minister Manik Saha today led a victory rally of the Tripura BJP in Agartala. Now, the rally began from the BJP party office and went through the streets of Agartala, culminating back in the party office. The victory rally also saw the participation by other 2 winning MLAs. Meanwhile, we have reactions coming in from Tribal Welfare Minister Rampada Jamatia and the President of Mahila Morcha, Papya Datta. ये सिर्फ 2023 नहीं है, 2047 तक के लिए हम लोग अभी तैयारी कर लिया है। ये द्रुत गति से चलेगा। ये मोदी जी का जो ये है ना, सामने जो विजन है, त्रिपुरा को मोदी जी ने जो हीरा प्लस करने के लिए जो किया है, ये सारा इसी लाइन में चल रहा है। चिंता का कोई विषय नहीं है, सारा बीजेपी आएगा आने वाला दिन में। नया मुख्यमंत्री आएगा, हाँ, उनके पास टाइम कम है, हाँ, 7 महीने के लिए। कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, ये तो सारा अपना कार्यकर्ता मिलके काम करेंगे। बीजेपी तो एक व्यक्ति का पार्टी है ही नहीं, ये सारा कार्यकर्ता ही काम करता है। जनता जनार्दन ही हम लोग को जिताते हैं, उन लोग ही जिताएंगे। आने वाला दिन में भी, डेवलपमेंट में भी सबका प्रयास से ही काम होगा। ये जो जीत
प्रचंड विजय जो हम लोगों ने कल पाई भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में, वो पब्लिक ने ही दिया है। तो आंतरिक जो एकदम हृदय से सभी को धन्यवाद देते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों में से 2 सीट महिलाओं को दी है। ये है महिला सशक्तिकरण की जो हम लोग बोलते थे, वो वास्तव में हम लोग ने देखा है। जो विकास की जो धारा 2018 के बाद हम लोग देख रहे हैं इस प्रदेश में, उस विकास को लोगों ने फिर से दोबारा चाहा है, वोट किया है विकास के पक्ष में। और मैसेज तो यही है कि सब लोग बोलते थे कि ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल भी अगर इस नजरिए से हम लोग इस चुनाव को देखते हैं तो रिजल्ट का जो परिणाम है स्पष्ट रूप से दिखाता है कि 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते में, मतलब मैं 60 में से तो एटलीस्ट 59 तो भारतीय जनता पार्टी को 23 के चुनाव में फिर जरूर मिलेंगे। 2023 में वो 6 अगरतला भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे। And on to Meghalaya now, where the NPP is gearing up for the assembly elections early next year. Addressing media persons, the NPP national president in Meghalaya, Chief Minister Conrad Sangma, said that his primary objective is to organize the party and explore all options. He added that the party seeks to put up maximum number of candidates for the assembly elections. Sangma also announced that for the first time, the party will be fielding a candidate from the Millame constituency. We are started to organize the party, but obviously as we move along, we will explore all the options. But yes, as a political party, it is always our endeavor to see that we are able to put up maximum number of candidates. So definitely, yes, we will be exploring, we'll be working, and we do hope that we'll be able to put up a candidate. Who will be the candidate? To wait and see, to wait and watch. Let's not give out the details right now. Time will tell. But it's sure that the NPP will contest. Yes, we'll be contesting. Thank you so much. On to the big national focus now. In a relief to rebel Shiv Sena MLAs camping in Guwahati, the Supreme Court today kept in abeyance the disqualification proceedings before the Deputy Speaker of Maharashtra Assembly until July the 11th. Now, the apex court also sought response to pleas by rebel MLAs questioning the legality of notices seeking their disqualification. The top court, however, refused to pass any interim order on the plea of the Maharashtra government that there should not be any floor test in the assembly and said that they can always approach it in case of illegality. Meanwhile, while issuing notice to the Maharashtra Deputy Speaker, the top court directed him to put on affidavit records of no trust notice served upon him by the rebel MLAs. Well, we have reactions coming in from the advocate from the Shinde camp. हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 एमएलएज हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। Meanwhile, we also have reactions coming in from Maharashtra Minister Aditya Thackeray. Let's listen in. कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं अभी मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अभी उनका निर्णय है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी।
दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। And earlier in the day, Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray made a major reshuffle in his cabinet. Chief Minister Uddhav Thackeray stripped as many as 9 rebel cabinet ministers off their portfolio. Well, it may be mentioned here that this major development comes a day after he was authorized to take action against the rebel leaders in the party's key executive meet. Now, among the 9 rebel cabinet ministers are several heavyweights. The Maharashtra Chief Minister's office has revealed this major decision so that public work is not affected because of the prevailing political situation. Now, as per information coming in, Eknath Shinde, who is leading the rebel MLAs currently camping in Guwahati, has been stripped of his ministry. Well, Shinde's ministry has been passed on to Subhash Desai. Similarly, the ministry of rebel MLA Gulab Rao Patil has been passed on to Anil Parab. Now again, the portfolio of Uday Samant, who landed in Guwahati just yesterday, had been passed on to Chief Minister Uddhav's son, Aditya Thackeray. Meanwhile, Shiv Sena's Sanjay Raut, who is among the most vociferous backers of Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray amid a revolt in the party, has been summoned by the Enforcement Directorate in Mumbai for questioning tomorrow in a case of alleged money laundering. And with that, we'll take a very short break. We've got a lot more lined up when we return. Stay with us. Most watched English news channel in Northeast. Number 1 English channel in region. Highest urban and rural viewers in Northeast. Most viewed news channel of Northeast on YouTube. মুক্তির পথ নহয় এয়া যন্ত্রণার জালৰ গতি সেয়া মুক্তিৰ পথ নহয় এয়া যন্ত্রণাৰ জালৰ গতি সেয়া বন্ধ কৰা সেৱন নিচাৰ নিজকে শেষ নকৰিবা বন্ধ কৰা সেৱন নিচাৰ নিজকে শেষ নকৰিবা Stop killing yourself. Say no to drugs. It's a trap, not an escape, not an escape. ये शैतान का साया, ये उलझन की माया, इससे निकलो यारो बचा लो खुद को Just say no to drugs and you will be fine It's a trap you can't escape Not an escape সাময়িক নিচাৰ মজা অতি দুখ লগা নিজক বুজি চোৱা নিজক ভাল পোৱা আমি মিলি গঢ়িম নিচামুক্ত পৃথিৱী আমি মিলি সজাম নিচামুক্ত পৃথিৱী নিচাৰ জালত বহু ঘৰ খন্দন চকুৰ আগতে হেৰাই জীৱন বহু সপোনৰো মৃত্যু হ'ল
আপন জনৰ চকু পানী Stop killing yourself Stop drug abuse It's a trap Not an escape Not an escape It's a trap You can't escape Not an escape आगे बढ़ने का गर्व जीतने का गर्व किसी की खुशियां बनने का गर्व देश को सुरक्षित रखने का गर्व ऐसे ही हजारों गर्व के पलों से जुड़ा हुआ है टाटा शक्ति क्योंकि जब आप जीते हैं गर्व से हम जीते हैं गर्व से মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ সিমেন্ট सूर्य सीमेंट অটুট ঘৰ অটুট অসম সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আসল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট বা এইটো লওঁ নে এইটো 3 জুলাইত মিছৰ চেল আছে নহয় তেন্তে এইটো আৰু এইটো লৈ ল মিছৰ মহা ইণ্ডিয়ান সেভিং সেল 3 জুলাইত आगे बढ़ने का गर्व जीतने का गर्व किसी की खुशियां बनने का गर्व देश को सुरक्षित रखने का गर्व ऐसे ही हजारों गर्व के पलों से जुड़ा हुआ है टाटा शक्ति क्योंकि जब आप जीते हैं गर्व से हम जीते हैं गर्व से A university is much more than just a place to get your education. It not only helps you build your career, but also your personality and mindset. At Assam Royal Global University, you will get the most suitable environment to gain knowledge and also grow as a person. The university has the best infrastructure with all the required facilities and best quality equipment for any kind of educational need. Welcome back, viewers, and thank you for staying on. Now, in what comes as a sigh of relief for commuters, railway communication between Lumding and Silchar may resume by July the 12th. Now, this was informed by NF Railway General Manager Ansul Gupta, who assured that they will do their best to ensure that rail communication between Lumding and Silchar resumes by July the 12th. He also informed that restoration work is underway on a war footing. And what comes as a sigh of relief for commuters, the railway communication between Lumding and Silchar may resume by July the 12th. Now, this was informed by NF Railway General Manager Ansul Gupta, who assured that they will do their best to ensure that rail communication between Lumding and Silchar resumes by July the 12th. He also informed that restoration work is underway on a war footing. हम लोग 12 तारीख तक कोशिश कर रहे हैं रिस्टोरेशन का वर्क पूरा हो जाए 12 जुलाई तक जिससे कि रेल यातायात फिर से शुरू करा जा सके। सर आपने कहा कि 26 तारीख को रेल शुरू करने का बात था कल न्यू हाफों से बदरपुर तक जो जल्दी शुरू हो रही है धीमा हासाओं में रेलवे कम्युनिकेशन जो है डिस्टर्ब हो गया था मोर देन 60 लोकेशन जो लैंडस्लाइड हो गया था अभी धीरे धीरे रिस्टोरेशन हो रहा है और एक तरफ न्यू हाफलोंग से लेकर बदरपुर तक रिस्टोरेशन ट्रेन चला दिया गया है लेकिन यहाँ डाउटू हाजा जो लोकेशन है वहाँ पे ज़्यादा जो सिंकिंग हो जाने का वजह से मोर देन 4 से 5 लोकेशन यहाँ पर ही जो 11 लोकेशन में जो मेजर है वहाँ में 4 से 5 लोकेशन डाउटू हाजा में ही ज़्यादा खराब दिखाई दिया। आज NF रेलवे का नॉटिस फ्रॉम रेलवे का जनरल मैनेजर आया है यहाँ का जो रिस्टोरेशन का जो काम चल रहा है उसको देखभाल करने के लिए जायजा लेने के लिए
और उस वक्त नॉर्थ ईस्ट लाइफ के साथ खास बातचीत में उन्होंने बताया कि यहाँ पर जुलाई 12 तारीख का पहले रजिस्ट्रेशन का जो काम जो है वो खत्म हो जाएगा और जुलाई 12 तारीख का बाद में यहाँ का जो है रेल फिर से पटरी पर आ जाएगा। कैमरा पर्सन हेमो बंदरी के साथ मैं सोनी भसमसा, नॉर्थ ईस्ट लाइव, डिमा हासाओ। Now, meanwhile, the Bollywood fraternity is coming forward to help the flood-hit Assam. The latest to extend a helping hand is none other but Bollywood superstar Amir Khan. Now, the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma informed that Amir Khan has made a generous contribution of rupees 25 lakh towards the Chief Minister's Relief Fund. While Chief Minister Sharma also expressed his gratitude to Amir. Meanwhile, landslides continue in parts of Meghalaya and Arunachal. These are visuals from Siju in Meghalaya's South Garo Hills, where a major landslide can be witnessed. With floods ravaging Assam's Kachar district, the Young Mizo Association of Mizoram has come forward to help the people of the area. Now, in a noble gesture, the YMA has distributed over 1,000 bottles, which was about 14,196 liters of packaged drinking water. And YMA delegation, who had come all the way from Mizoram, handed over the water bottles to Sonai MLA Karim Uddin Barbuya at the Sonai Revenue Circle's office. Well, Sonai MLA Karim Uddin Barbuya, on behalf of the people, has thanked and appreciated the YMA for their initiative in these crisis times. এখন সোনাই সার্কুল অফিসে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছেন ওয়াইএমএ মিজোরামের একটা পপুলার অর্গানাইজেশন, সবাই জানে, ইয়ং মেন অ্যাসোসিয়েশন, যেটা মিজোরামের সমাজ জীবনে অনেক প্রভাব আছে। মিজো মানুষের মনের প্রাণের একটা সংগঠন। সেই সংগঠনের সেন্ট্রাল কমিটির কর্মকর্তারা আসামের এই ফ্লাডে, বিশেষ করে শিলচরের যে অবস্থা সেটা জানার পরে ওনারা নিজের মানবিকতার দিক থেকে চিন্তা করে এটা লাভ অফ টোকেন হিসেবে আমাদের আসামের কাছাড়ের শিলচরের মানুষের জন্য 1146 কেসেস মিনারেল ওয়াটারের কেস, মিনারেল ওয়াটার মানে এক একটাতে প্রায় 24 লিটার থাকে। Now, on the other hand, the YMA treasurer, Fabian Lalfa Kauma, who headed the YMA delegation, said that their organization's motto is to help the needy people, and the gesture exactly reflects that. Now, the YMA treasurer further said that this initiative will usher in a new relationship from today. I am coming from Mizoram Aizawl. I'm the Central YMA treasurer. Here also in Silchar, we have a YMA branch. This day, from the city area of Aizawl, mineral water case, 1,146 case. Per one case, 12 liters. So, with 6 pickup motor and 3407 truck. We start from Aizawl at 2 p.m. today. Now we reach the Sonai Revenue Circle Officer's office. Then the respected MLA also received us. And in yet another goodwill gesture in providing assistance to the flood victims in Assam, the government of Manipur has deployed a 40-member SDRF team and sent 3 truckloads of relief materials for Assam's flood victims today. While speaking to the media, Chief Minister N. Biren Singh said as an immediate neighbor, it is the moral duty of Manipur to help its neighbors during their times of trouble. He added that Manipur government has deployed 40 highly trained SDRF personnel and sent 3 truckloads of relief material for the flood victims in Assam.
Well, Chief Minister N. Biren Singh also extended his condolences to the bereaved families who have lost their loved ones in one of the deadliest floods Assam has ever faced. Now, N. Biren Singh further added that Manipur always stand with Assam in their critical times. 3 truckloads of relief materials, including 4.5 ton of rice, 1 ton of dal, 1 ton of salt, and half ton of mustard oil, were dispatched from Imphal today. We are really sorry to say that Assam is suffering due to the flood, and many people has been displaced. Around more than 20,000 people has been affected, and more than 2 lakhs people has been displaced. So I think that it is our sole responsibility as a neighboring state, and they are all our family, friend, brothers and sisters. So when they are in trouble, it is our sole responsibility to have whatever we have. So today we are sending the SDRF, State Disaster Rapid Action Force team, 40 peoples with well trained to help the suffering people in Assam, along with some food items, 3 trucks of food items, including rice, dals, and edible oils. So I'm conveying my deepest condolences to those lost their lives in the flood, and I also sharing the sorrow and the difficulties facing by the people in Assam by this flood. And I also extend my uh, deepest condolence to the peoples of the Meghalaya who lost their life due to the floods and who are also suffering in Meghalaya also, Sam. But Assam is widely affected this time. So I'm sending a little bit support from our state to the Assam. And once again, I am sharing the sorrow and the difficulties of the Assamese and the Meghalaya people by this current flood. Following extensive damage caused by incessant rainfall over the past few weeks in Arunachal Pradesh, the West Kameng Deputy Commissioner Karma Leki, along with Kalaktang Additional Deputy Commissioner and officers, visited the flood and landslide affected areas of Ankaling village and 700 chain TO take stock of the situation. Well, DC Karma Leki distributed relief items to the affected villages at Ankaling, where several houses were damaged due to the flash floods. The team also visited 700 Chain, where a massive rescue operation by the National Disaster Response Force has been underway since last 8 days to locate 3 people who went missing after flash floods. Now, besides restoration process of the Orang Kalaktang Shergao Rupa Teng Road is in progress, which has been extensively damaged at numerous locations due to landslides and flash floods. And what comes is first of its kind initiative to aid the differently abled people. A memorandum of understanding was today signed between Nagaland State Rural Livelihoods Mission and the Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities in Kohima. While addressing media persons, Mission Director of NSRLM, Imti Menla, cited that exclusion, deprivation, marginalization, and discrimination are some of the features that have long plagued the differently abled people. Well, she added that this section of people are considered non-productive and therefore are alienated even from their family members and community. She said that people must not forget that the vulnerable can come out of their vulnerability as they have innate capabilities, and all they need is someone to nurture those capabilities. Now, Imti Menla said that the Memorandum of Understanding has been signed with organizations and agencies specifically for this purpose. Now, for the support in interventions for the elderly, a Memorandum of Understanding has been signed with HelpAge India, whereas for support in strategic strengthening of persons with disabilities, a Memorandum of Understanding has been signed with the Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities. Now, meanwhile, the Memorandum of Understanding, which has been inked today, will be valid for a period of 12 months initially
and will be piloted in 4 model blocks, namely Jakhama, Chumukidima, Longleng, and Wokha blocks under Kohima, Dimapur, Longleng, and Wokha districts, respectively. Now, the pilots are selected for target interventions, and an implementation framework will be developed by both partners upon signing of the Memorandum of Understanding so that the activities can immediately begin in the target blocks. Exclusion, deprivation, marginalization, discrimination, these are some of the features that we have long black our society, let it be in the rural or also in the urban setup. This society is considered non-productive and therefore are alienated even from within their own family members and also from the community. So this makes them vulnerable, not just physically, but also financially and emotionally as well. And we also must not forget that the vulnerable can come out of their vulnerability as they have innate capabilities. And we just need to nurture those capabilities. So it is for this reason that the Nagaland State Livelihood Mission, while making the annual action plan, has specifically proposed for MOU signing with organization in agencies. So the MOU we are inking today will be for a period of 12 months initially, and we'll be piloting in four. Initially, we'll be piloting in 4 blocks, model blocks, namely Chakama, Chumukutima, Longling, and Wokha blocks. So under Kohima, Dimapur, Longling, and Oka district respectively. And moving on now, the joint opposition candidate for the presidential post, Yashwant Sinha, filed his nomination today in the presence of several opposition leaders. Sinha was flanked by the NCP chief Sharad Pawar and the former Congress president Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, Trinamool Congress leader Abhishek Banerjee, Farooq Abdullah from the Jammu and Kashmir National Conference, among others, at the Parliament House. Well, Sinha, a former bureaucrat and a union minister during the Atal Bihari Vajpayee government, was decided as the joint candidate for the presidential election on June the 21st at a meeting of several opposition leaders. However, 2 prominent opposition parties, the Aam Aadmi Party and Jharkhand Mukti Morcha, didn't send their respective representatives for the nomination. Now, in a last-minute boost to Mr. Sinha, the K. Chandrasekhar Rao-led Telangana Rashtra Samiti (TRS) this morning announced its support despite earlier reservations on the method of choosing the candidate and sharing a platform with rival Congress. Now, the Assam Higher Secondary Education Council announced the Class 12 final exam results. A total of 2,15,022 students had appeared for the examination. Now, in the arts stream, Sadhana Devi of Kamrup Girls Senior Secondary School has topped with a total of 487 marks. Cherry Gohai of Women's College Tinsukia has also shared the first position with Sadhana Devi. ভাল লাগিছে কেনেকুৱা পঢ়া কেনেকুৱা আছিল তোমাৰ পঢ়া মই একো স্পেশাল নাছিলে কিন্তু ৰেগুলাৰ পঢ়িছিলোঁ কমকে হওক বা বেছি হওক আৰু কোনে কোনে তোমাক পঢ়াৰ সময়ত কোনে কোনে সহায় কৰিছে পঢ়া সময়তো পেৰেণ্টছে মোক এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট দিছিলে য'ত মই পঢ়োঁ ঠাণ্ডা পৰিৱেশ দিছিলে আৰু সকলো টিচাৰ যোনে হেল্প কৰিছিলে অকল কলেজৰ নহয় মোৰ আগৰ স্কুলৰ কলেজ টিচাৰেও এতিয়াও হেল্প কৰে কিছুমানে হেল্প কৰিছিলে তাৰপিছত মই ডিগ্ৰী কৰিম পলিটিকেল চায়েন্স অনাৰ্ছ লৈ পেলাই তাৰপিছত চাওঁ চিভিল চাৰ্ভিচেছ যদি পাৰোঁ কিয় নোৱাৰিবা নেকি পাৰিবা নিশ্চয় কনফিডেন্সটো অহা নাই এতিয়ালৈকে আহিব আহিব সেয়া নিশ্চয় আহিব Ritiraj Bastav Kolita of Diomorni Higher Secondary School in Dorang has topped the science stream with 491 marks. এই বছৰটো তেনেকৈ পঢ়িছোঁ আৰু কনচেপ্টৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ আৰু মানে কেৱল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল কৰিবৰ কাৰণে পঢ়া নাছিলোঁ যাতে ভৱিষ্যতলৈ এই জ্ঞানখিনি কামত আহে কাৰণে পঢ়িছিলোঁ আৰু যাতে এন্ট্ৰেন্সবিলাকো লগে লগে ক্লিয়াৰ কৰি যাব পাৰোঁ সেইকাৰণে সকলোখিনি সময়মতে পঢ়া শুনা কৰি আগবাঢ়িছিলোঁ বাস্তৱ কলিতাই মেট্ৰিকতো প্ৰথম স্থান পাইছিলে সফলতা যে ধাৰাবাহিকতা আচলতে মই কোনো ধৰণে এনেকুৱা চাপ লোৱা নাছিলোঁ যে মই মেট্ৰিকত প্ৰথম হৈছোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো প্ৰথম হ'ব লাগিব বাছ মই মাত্ৰ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ আৰু ৰিজাল্ট যি হয় সেইটো ভগৱানৰ হাতত গতিকে মই ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ
মোৰ প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুমণ্ডলীক ট্ৰিনিটি জুনিয়ৰ কলেজৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মণ্ডলী আৰু মোৰ লগত ছাৰ দৰে থকা নিৰুদ ছাৰ কিশোৰ ছাৰ বসন্ত ছাৰ তেওঁলোকে মোৰ অভিভাৱকৰ দৰে আছিল এই 2 বছৰ আচলতে মই এতিয়া BSc পঢ়ি পেলাই তাৰপিছত MSc কৰিম তাৰপিছত বাহিৰত যদি PhD কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ তেতিয়া আচলতে প্ৰফেচাৰ হোৱাৰ সপোন এটা আছে আচলতে মই প্ৰথমতে চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন আছিল যেতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত হয়তো কৈছিলোঁ মই চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন কিন্তু তেতিয়ালৈকে মই অকল 2টা বৃত্তিয়েই জানিছিলোঁ যে শিক্ষক আৰু চিকিৎসক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ কিন্তু যেতিয়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত দ্বাদশ শ্ৰেণীত উপনীত হ'লোঁ তেতিয়া মই ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি কথাবোৰ খুচৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তেতিয়াই মই আচলতে গম পালোঁ আমাৰ বাবে কিমান লাইন খোলা আছে আচলতে ছায়েন্স বা আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে আৰু ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিলে যে যিকোনো পৰীক্ষাতে সফল হ'ব পাৰি সেই কথা মই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু সেয়ে মই এটা KVPY বুলি এক্সাম হয় এনেকৈ বহুত এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলোঁ আৰু ৰিচেণ্টলি KVPYৰ মোৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হৈছে আৰু তাত মই অল ইণ্ডিয়া ৰেংক 820 পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে মই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ পাম গতিকে সেইকাৰণে মই BSc কৰাৰ সপোন ল'লোঁ আৰু মোৰ মেইন প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে IIT প্ৰফেচৰ হোৱা গতিকে সেই লক্ষ্যত মই আগবাঢ়িবলৈ আপোনালোকৰ পৰা আন্তৰিক Meanwhile, Sagar Agarwal of Vivekananda Senior Secondary School in Kachar has topped the commerce stream with 482 marks. मैं काफी खुश हूँ मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि मुझे फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगा रैंक सोचा था पर इतना नहीं कि मुझे फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगा आज जो कुछ भी हो पाया सब टीचर्स मेरे पेरेंट्स सब उन्हीं की वजह से हो पाया है मैं पढ़ता था काफ़ी पर मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं कितना आवर्स पढ़ रहा हूँ मेरा ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स कंपटीशन की तरफ रहता था कि मैं कैसे अपना वो जो पार्ट है वो कंप्लीट करूँ आज के दिन में वो ज़्यादा मेरा फोकस And that does it for us here on the Bulletin. I'm Aaron Lingdo. Coming up next is Northeast Tonight with our editor-in-chief, Wesbi Hussain. Stay right there. Most watched English news channel in Northeast. Number